Hallelujah. Amen. Oniadofa, what's a manka bibia? Inchia, unkoma bibia. Bibiala, o follow, o YouTube. Bibiala, o say, Salvation Hour. Inchia, unkoma bibia. Meslo, bibiala, inchia, unkoma nipen hinala, o follow. This channel. Salvation Channel. Salvation Hour. Mislawana unsaka audio ya unsaka message ya wankoti menti sania ayade nyame nhiro sania eti ya edi mebi so no koso na yesa na nyame obelifto amen. Ma this video onkwechi post ma manfo odo biala sana woye no wanye ne sa Salvation Hour na yekusu no. Follow mo YouTube. Follow Echo YouTuber Evangelist Ato Rosen. Monsaba come more video homono. Amen. I'll bless you. I'll bless you. Yafa ya yafa shanya menensa. Webe ye ba start. Ye ba start preaching. Odon fo yankopon wa woka obem na wo hye ogina nkonko bo afofo wakon. Kasa fo memu se na abre eye. Ememenu masam onto nyimpa sintudua. Memenu masam nyimpa mfaso mfe nyochi manakra. Na sa woba womba ye otoso mienu a womba anya ye laba meda wase wadom nti amen. Thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Papa, mommy, brother, sister, etem nkan baby biala insuran komo amen. In there so manyame ododom samenyi wona ba meche onenye say beware of your self management. Beware of yourself management. Manage. Hallelujah. And manage your blabber. On the lockdown we see no. Yes, na yedin. Yes, na buto. Yes, na yedin. Amen. O say before. Enyi sika elidi. Wakasa kira wo dai. Service kani bia. Also, mayandwe no ho. Mesen menya fofol ekwokeji wo pay ya need one day ededi. Beware. Yes na boto asofofo bebre wonyim se see no papa ncha collection waja wo boto bebi kas akase edena akase na wodisi sisi ano waka wonyina la okay, fiscal with him. This is majority a common one. Majority look soon. Lockdown see. Ghana, after the 3 weeks or 2 weeks lockdown. From Wesi, from what happened. Only a little etamanka. Shani Wesi, shani what happened. Beware of your self management. About to work on ye. As of a phone nunku academe. As of a phone no oil, kunkuma abo, daddy be tradadim. Follow me, boy. Magic oil, magic anointing. Says, ni hina, one and all baboto sisia. Beware of your self management. Beware. Once I don't work on ye. It will not today. A chinesu ebenyebi. Sisa watu to assolim. Watu to dream ni oto on one moto ni oko on kobiu. Beware of your self management. Aya futu mutufu ma ni na no si botum yesumi ya na it depends on your arrangement. God nyame a eba fan bapo better on ono no botum a chiro nyansa metum abobla this end entum embo bla sene epebiala o say nyebi no control o say nyame bi no control ne o control abla bomo emfa nyansa emfa wohumi emfa ne wonyim
ɛmfa nyɛ den ɛmfa mbɔbla ɔno agyekyerɛ bɛgye egu beware onua elite etemenka 18 nti James ɔka bibi ɔyɛ meda paa James 1:5 ɔsɛ yɛn mu bi ɔpɛnyansa ɔmbisa asafo Yehowa ɔno na ɔde nyansa no ɔde ma wo ntɔtɔso ɔno a why sɛ wabla bom ele bobla invite nyame no mbrem no meche nyansa why who said one hunde na ya so intum and when yansia ya plana so a plan na waje gu invite nyame no mbre no meche akwan. Beware of your self management. Amen and amen. Meslau team ye pa nipa bebre would want to say ndala onya no wedi ondwe na echina majority nipa bebre sisa lockdown we see mo na wolu sulusu wono so waleselo simply because abedin sila ibinum wo frɛ nyame ma nyame kyerɛ wɔn akwan na ebinum so wɔn ankasa wɔde wɔn ansan wɔde yɛ but ni na de agye egu emeno nti nyame ka bibi nyame nam ni odifo ne akoa ɔyɛ solo do Solomon ɔka bibi afotu bi wɔ ɔyɛ meda paa Proverbs 6:6-9 Proverbs 6:6 Proverbs 6:6 yankokan. Also, lazy people should learn a lesson from the way ants live. Akwadwofo bonsu nyanse mfi mpatakaw abo patakaw wo ibi oye kwadwofo su nyansa fi abo patakaw wo abo patakaw no ho yete ogada ne duane ogada o save amen and amen o save na insu to be 1 year no hwede bonim no lidi o peda yes nti onye nyimpa kwasia onye dototo afa na abo patakaw ho seko nyimpa kwasia ko ne kosua nyansa fi abo patakaw wa wonya wedi ko abo mpatakaw ne kosua nyansa o de e nyimpa o de e nyimpa o de den ewu nyansa wo de store wo de arrangement in the house arrangement esi wabla etotoa wonzema yi ama enyim echina asam nti mesi lockdown wi ama nyimpa bebre bosua nyansa papa se nyame ya dom onche nyame na adom abibia bowie peye nyame ya dom na se obui kon no tutuma ewo ho ebosua nyansa because me save bi because me nyim echina asam nti you are very careful about your life. Abrabo bi enemu bia no you very vigilant ibi nyim echinasa ye nyimpa wenyu dawo ye nyimpa ewenhumu ye nyimpa edwena head ye nyimpa eden engwene ndankotin mutufu ye nyimpa engwene ndankotin sekede ale dwene ndankotin a papa mami obejegu yes mmona wodwena ahead and we enjoy mmona wodwena ahead why then we enjoy up to now suanyanse fi aboa mpatakaw okwadwofo suanyanse fi aboa patakaw ne nchen Proverbs 6:6 suanyanse fi aboa patakaw ne nchen ono ho yeden summer time there or yes summer winter time so your winter o save the ban say winter oba no we would yes or she no boom say summer so ba no akọ the ban rainy season yes. What about you, human being? What about you? The store
ɛda yɛ mbesafosam ɛda yɛ mbeyimfosam a ne store no no mu ndzɛmba nyinaa asa all because of me maame wɔ aburokyiri all because of me brother wɔ aburokyiri all because of mpapa wɔ aburokyiri sua nyansa o arrangement. Plan for your future. Plan for your future. To one money years. For one money sisi baby ye. Nyimpa. And for when you form to be no so. Miss Ayadan. And for when you form to be no so. Hallelujah. For when you form to be no so. Me benyiska. Adi pay. Eke dini hina. When you that wouldn't you be no so. So on the moka shiska one wamaji. Nessa ekwana nusu wenye bie. Sue nyansa. Eli dibi no na elisie bi because ibi nyim echina asam. Eli dibi no na mesali eden elisie bi. Salvation hour ne yewo mu no. Mutu fo melechire. Yeli suade, yeli chirade. Amen no. You're very, very vigilant and very, very careful about your life. About your life. Amen and amen. About your life. Sisi ano. Nipe bebre. Asofofo bebre. Evangelist bebre. Prophet fo bebre. Ibu ho a or start ministry a. No se nyamese. Mama mi ye adwuma. At the age of 20 years. At the age of 30 years. At the age of 20 years o. Ele ba ba wo. Ele ba wo. Na hona wa hwo. Wo ba mo. Hona onye wo back to university when I say you depend on the church sisi and the church in watu you depend on the church this church na to na esi den na ebedidi nyame se ma me ye adwuma ibia so far otetem kwa up to now oye adwuma evangelist Michael Kechibedu up to now oye adwuma muso up to now me ye adwuma ministry up to now me ejuma. Hallelujah. What about you? Don't be lazy. Self-management is very important. Self-management is very important. Paul ye dinechi odu baby and ye to quotation Paul ni ye quote 1 Corinthians 2 Corinthians 3 Corinthians Ephesians say na ye do quote ye de kasa no Paul na se bi okan o medem ekwa ata o se nuanu mu a wonyim se medem nsa na me di ye adwumaten ama ofana material things biala nzeme bi a mehia se oda moto bia no mensa aka edwenyo da atu bi no so se bi mbebe si da no mo nyame se awo enye adwuma esofo enye adwuma but bi mbesi da no mo na ketim ibi nkoto kale mo o se sisa lockdown we si ahochela aba o se nwa achelo elusu ehede me elusu onfi nyame o ofi wala nkasa we laziness mesi sisi ya no nkofo bebre do bosu nyansa papa self abadi management about to ablabo ebesisi wa no mani ye about to ablabo ye na menyole che emeno menyole che meslaw se dibia jibi na echina wo ho edibia jibi na echina wo ho nti Yesu asem bi okan wo Matthew no say endwe na echina na ade no baba no ono nchile say enyale dio ole part say e wo say nipa bebre wonyiska nipa bebre wonya hunya eyina de wodwenyo wodoto mona hunya do wodwenyo wodoto moni sikasam do nti o ma wa ye pempos wonsom nyame ye nti o patch say enfo wenyo fon to wan hunya do anede wo bibia wodo but still ye humbleness ne dinachi ona nkyere say enyala na edi echina do no baba tabi nti ye wo kese bebre wo a ye ne papa Yesu okanya oya abebu but ebomu ni trade wo wa kanete wa atwoda ho nti sei ne na oba chile tabi amen. Proverbs yanko Proverbs 20 Proverbs 21 verse
number 20. Na yenhwe bibi wo ho mo no. Proverbs 20. Yanka. Proverbs 21, verse number 20. I say, wise people live in weighty and leisures, but stupid people spend their money as fast as they get it. Hallelujah. Wise people, mwana wenye minyansa, waka nyansa, waya Christ, mwana Kristo Yesu ibi wona adwene Kristo Yesu ti mu no. Hallelujah. Weda wo ble wo ho ase. Wo ble wabade wo ho ase. Na wo so idiban. Wo so idiban gu wo because we nyima ekina asa ni obesi. Wo ble wo ho ase na wo toto wo nzema yi ahead. Wo toto wo nzema yi. Nipa kwase so de obenya ne nde. Oji pe ya na we kwekedi. No de nwa da to nua no do. Dol kapia besa wo nua wo. Ejim papa. Yes. Ejimu. Ejim se wo nua. Sa na wo nua ye ya. Nche nkwa no wo. Eya we. Sa ji pe. Ede ko guloto do. Etwe loto no. Ede ko twe loto. Iwie edin dwon. Bolaganjan. Elebe wo nua wo do omba obesa. Nipa bebre Macbeth. When you scan on akoto Macbeth, nipa bebre wo Europe ha. Nipa bebre wontu mu nkwa Ghana no. Onye eyo oye loto twa. Loto lu di nipa abro papa. When you scan na wonje na echina. Na oda ko de koguto na we twa. Iwi ade cha na wona nam wonu anum so wala brobosa. Se inue na nya bi ama ne pe na anyin inue na ayekosa mpanyi. Inue na nya hwe ma ne da. Misi nsuya nyansa. Ntosi kwanya ko badwen eyofanan nipa kwase ko abade abo antatale wo oye pataka wo ne ko sua nyansa fi ne wo self management ebototo wa ko ne yi mobobo nzeme bi so hwene yi mobobo nzeme bi so hwene yi pa nipa kwase ya meslo eye nipa kwase ya ye bia wadwene mu don ye bia God spirit otum ye bia nyame o control ye bia God spirit o control. Amen and amen. Hallelujah. Ibiem sunye nyimpa onyim nyansa nyimpa ya wise odwen ahead ondwen nde. Yes, because onyim adechi masam. It's a message amadom onda no abade self-management. Beware of your self-management. About to wa koni emfo wonyon to ibito. Emfo wonyon ye den emfo nkonko to bidodo. You're very extra careful. Lockdown we see. Oye eye mistake. Ante to wonzeme yi no problem. Senya me ya adom. Na se bibiale ya efinu to wonzeme yi. Munua sofo a ese nyame se menye adwuma pe adwuma ye munua sofo a electron oil nkuto foguo na som nyame ne kwalim na ono na obemu wesi ye. Amen and amen. Ibi onyim nyansa oida odwen ahead. Ibi onyim nyansa. Proverbs 13 yankwa kakan. Proverbs 13 verses 16. Proverbs 13 verse 16. Also, sensible people always think before they act. Bi oya nyimpa onyim nyansa. Onya nenze ma basa. Odwena ahead. Bible besa odwen before ansana wakasa. Odwen odenzama tutuna akono do. Onfo ni sike nyina onfo nkonkugu edene olisi do ni wia omba beg. There's a time I arrange adibiale ye biano foto answer ne kakra na ibia out there nyanse ni etoto wonze be ye oji kakra na owo no
Fort war. Na fire didi nkakaka because enyim e chena asam. Lockdown ye nyim when. What about then? What about can you go abontin? The young conquer pay to me. Ye nyim. Inti kakra na esi no. Men kade mlikesi den wa African or e wagana so elisi den no. Slow down. Na yamfa yempaibo na kakra no wonder wo. Na mbrepemu no e da tutu nzema yi. Amen. Oya futu. Hallelujah. Oya futu. Mu yetu yan hofo. Mutufo sebe eba fa obobo. Nyimpa oya sensible person no. Odwin ansa na wakasa. Odwin ansa na wa art. Bibisa omple wo. Olbeye bibia la kwatene fom. O arrange, o sese, o calculate. Menye ni say oboboa ansana. Onyodo sumala pele papapat. Ibia onyim nyansa no. Obenya ne nde. Na so bese no. Onua etemenka. Mo wenyu andawo. Ide ma ehye. Bibia le wo fa ye mpaibo ne boateti. Nyama atwen no. Sila nyame. James 1 verse 5. Osisi yemu bi penyansa. Umbisa asafo yewa erade. Odomamo. No. Odema generation to generation. Amen and amen. Nyame umputeto ebusua no. Nyame onye okase. Na nyame onlift o. Nti Yesu ka asem bi so. Oye teaching sa. Yesu no odrema no nkofo. Okay, bibi de se bili bebe si dana. Nido so mala pe. No, oli bebe si. Otine fom na biko no calculate moto cement say, moto anyon road say, moto say no. Okaskini na le bom ansana. It means odadwin before ansana ye bibi. Adibialeli ye biano de dinkana eden edwin. Adibialeli ye biano dinkan dwen ahead. Inti Yesu bebe ke bibi su biem se de wo Luke 14:28-30 e wana okay we you know osi ibi so a went to one all distance no and then the baby mo course obotu we complete no so start nese oja de to wa nkofo sro no abonten because onyim arrangement onyim nyansa onyim arrangement ye bia wenyu ate ye bia enyim nyansa ye bia gospel to wo mu ye bia edwen ahead enye sisi ala enye de enye ya na eluko ekedi na du enye da to bi no do enye bi da me yim pe mo say nyame obeden omomo inside omomo nyansa ebutu da bobla abrabo wo ye yele boyi se nyame nkan wa munua ebechichiru so bejegu my brother my fellow Christian ebechichiru so bejegu meslaw evangelist ato na benyuru kese oya futu mutu mo wenyu ndawo wo Christian life mo wenyu ndawo na ye wa the self arrangement wo bibia sisi an egudele ya no wo family tutu nzema yi a plan de lokwa ke ye bibi nya botalansa a plan de pade ye se nya botalansa fanzama tutu na akono dansa because the time no nshin nya botal ya wo lockdown meslaw ahoblasim meslaw papa ahoblasim fanzama on the phone pa ansa na start ne biso a enyima arrangement no and plan ahead no all the time there you become a beggar all the time biano a beg amountful because enyima arrangement etum kukuruska ne de kesi edaka ye investment bi but anjene de bedidi nti all the time there bibi kakra bepe na hochela ba na ne na amountful do mo wenyu andawo na dwen ahead to wonzama na manyame blame emeno nti Paul bebe ke bibi wo 1 Corinthians 16 verse 20 1 Corinthians 16 verse 2 osi say nipa bia yetum ye save
That's it. It's saving wo ho de me bibiala. Save n'enyim echinasam. Mesi eden save save n'enyim echinasam. Enyi sika ense no. Enyi sika enfa nyenze me bia onfata. Huni se adechi mu nsam ye bebre. Adechi mu nsam ye bebre. Salvation hour. Nem mugusu no. Salvation hour mesraw. Posiko ya futu. Nyame unshiro no nya okasi. Adom ninti. Amen.